Kalashrishti Kalakars is going to present Kavi Sangam. Kavi Sangam is the brainchild of Guru Srimati Sujata Ramalingam and her senior most student, Dr. Meena Venkat. Working on the idea of connecting Eastern and Southern India through Bharatanatyam, they present here today the works of these two great poets, Rabindranath Tagore and Subramanyam Bharatiyar. The presentation interprets the works of these two poets very closely, highlighting their themes and approaches. It works with a few topics such as theism, womanhood, and patriotism that are found in the poets' writings. Our presentation starts with prayers to the Almighty. Bharatiyar, a simple person and an introspective theist, was always against superstitions. In his poem, Ettanai Kodi, he praises God for the wonderful creation of this world with all its beauty. We have visualized the concept as though he writes the poem after witnessing a grand procession of a deity. Tagore's Anandodhara Bohiche Bhubone draws attention to the flow of joy through life and beckons man to rise above his pettiness and join the flow. Bharatiyar's way of worship and Tagore's background in Brahmo Samaj are reflected in their respective expressions.
வைத்தாய் எங்கள் இறைவா 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 எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் எங்கள் இறைவா 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 எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் எங்கள் இறைவா. தரி தஜம் தஜம் தரி தஜம் தஜம் தொம் தரி தஜம் தஜம் நம் தரி தஜம் தஜம் தரி தஜம் தரி தஜம் தொம் தரி தஜம் நம் தரி தஜம் ding ding la tom tom ta ding ding la tom tom ta கிட்ட tom தினை அசித்துடன் இணைத்தாய் அங்கு சேருமை பூதத்து அமைத்தாய் சேருமை பூதத்து அமைத்தாய் சேருமை பூதத்து சேருமை பூதத்து அமைத்தாய் அத்தனை உலகமும் வர்ண களஞ்சியமாக பல பல அழகுகள் சமைத்தாய் அத்தனை உலகமும் வர்ண களஞ்சியமாக பல பல அழகுகள் சமைத்தாய் முக்தி என்றொரு நிலை சமைத்தாய் அங்கு முழுதினையும் உணரும் உணர்வமைத்தாய் முக்தி என்றொரு நிலை சமைத்தாய் அங்கு முழுதினையும் உணரும் உணர்வமைத்தாய் பக்தி என்றொரு நிலை வகுத்தாய் எங்கள் பரம 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 பக்தி என்றொரு நிலை வகுத்தாய். যায় অনন্ত গগনে আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে
করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া সদা দীপ্ত রাহে অক্ষয় জ্যোতি নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে বসিয়া আছো কেন আপন মনে স্বার্থ নিমগ্ন কি কারণে বসিয়া আছো কেন আপন মনে স্বার্থ নিমগ্ন কি কারণে চারিদিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারী ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মনে চারিদিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারী ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি প্রেম ভরিয়া লহ শূন্য জীবনে আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে দিন রজনী কত অমৃত রস বলি যায় অনন্ত গগনে আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে The woman in this society. Bharatiyar's song Gumiyadi celebrates the newly achieved freedom of women. The poet rejoices in the fact that women have finally broken the shackles of bondage and exploitation and have come to occupy their rightful place in the society. The song, set to a folk tune, prompts dance expression in folk movement along with intermediate dramatizations. Though Bharatiyar envisions women breaking away from their shackles in the search for freedom, there is still a long way to go. A commotion is presented to depict the suppression of women and atrocities against them. A veil is placed on their heads to show the shackles of bondage and exploitations. We insist these women that they should turn into warriors.
This part of the presentation is inspired by Tagore's Chitrangada, a woman who discovers, expresses, and demands her rightful status as a man's equal. Chitrangada says, "Don't treat me as a goddess, nor as an ordinary woman. Don't place me very high and offer prayers, nor place me under your feet. Rather, treat me as your equal and allow me to be a part in your ups and downs and allow me to support you. Only then can you realize and recognize the real me. Ami Chitrangada, nohi Debi, nohi Shamanna Nari."
আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি চিত্রাঙ্গদা, নহি দেবী নহি সামান্য নারী, নহি দেবী নহি সামান্য নারী। পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে, সে নহি নহি। পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে, সে নহি নহি। হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে, সে নহি নহি। হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে, সে নহি নহি। যদি পারশে রাখো মোরে সংকটে সম্পদে, সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে, সহায় হতে পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে। আজ শুধু করি নিবেদন, আমি চিত্রাঙ্গদা। The third and final part of our presentation praises the motherland. We conclude our presentation with the poets expressing their love and homage to the land that is our home. Bharatiyar has written innumerable poems on this subject. To portray his patriotic sentiments, we have selected a few lines from some of his many poems. While Tagore's Oi Bhubano Monomohini sings the beauty of the motherland as the enchantress of the universe, Bharatiyar's Vande Mataram pays homage to the motherland.
sa 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 ta ta ma ga re di di sa re sa ni da pa ta ga ti sa ni ga ta vande mataram என்போம் எங்கள் மாநில தாயை வணங்குதும் என்போம் வந்தே மாதரம் With this, we conclude our presentation for tonight, Kavi Sangam. It is the brainchild of Srimati Sujata Ramalingam and Dr. Meena Venkat. The music directors for the presentation are Sri Shukumar Bhattacharya for Tagore's songs and Sri Bala Bharati and Sri Gomati Nayagam for Bharatiyar's song. The performers for tonight are Aishwarya Lakshmi, Anandita Sengupta, Shourami Mukherjee, Bishwapratim Bose, Priyoshmita Deb, Devjit Pal, Neelanjana Mashanto, Priyanka Chakraborty, Surjotapa Rai, Koruna Ketan Bhakto, Induniva Dhava, and Ayush Thakur. We present our vote of thanks to GL Mehta Foundation and Bharatiya Vidya Bhavan for giving us this opportunity tonight. Our sincere gratitude to G.V. Subramaniam sir for creating and organizing this beautiful evening and the 3 days that are ahead of us. Finally, I would like to invite our teacher, Srimati Sujata Ramalingam on stage, who has been the constant support and the guidance throughout. I would also like to thank the other students of our institution, all the Kala Srishti Kalakars who have come here and helped us with costumes, with makeup, with the stage. A special mention that Anando Dhara Bohiche Bhuvane ebong and Oi Bhuvana Mono Mohini has been choreographed by the students of Kala Srishti themselves. So a big round of applause for them. And with narration, I conclude. I am Sri Jaini Ghosh, who has been at narration. Thank you, everyone. Thank you for this beautiful evening. And I would like to ask ma'am to say something. Thanks a lot, J.V. Subramaniam sir, for giving us this opportunity. No words to say, because our next participant is waiting, and I think you are also eagerly waiting to see that. Thank you.